ওখানে একটা জাস্ট কোয়েশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। বলছি ওই লাস্টে যেটা আপনি তো ওই এইখানে যে সিস্টেমটা আমরা ইউজ করছি, এখান থেকে তো আপনি আইএস কারেন্টটা তো পাচ্ছি, যেখানে হারমোনিক্স গুলো পাচ্ছি। এবার হারমোনিক্স গুলো frequency গুলো লিখছি স্যার। এবার তো যে সিস্টেমটা আমরা ইউজ করবো স্যার, কিন্তু লিনিয়ার সিস্টেম, ওটা নন লিনিয়ার সিস্টেম। এখানে সাব হারমোনিক্সও তো থাকে, ওর জন্য কিছু প্রবলেম কি সেম হয়? মানে যা যা লিখলেন আপনি। বুঝলাম না, আরেকবার বলো। আমি বলছি স্যার, এখানে যে হারমোনিক্স গুলো লিখলেন এগুলো স্যার মাল্টিপল, মানে 3, 5 এই মাল্টিপল আছে। এবার স্যার এই যে সিস্টেমটা আপনি যে বানালেন, এটা তো স্যার মানে এমনিতেও তো নন লিনিয়ার সিস্টেম, কারণ যে রেজিস্ট্যান্স গুলো ওগুলো তো টেম্পারেচার এর নাম্বার ভ্যারিফাই করে। এবার সাব হারমোনিক্স তৈরি হয়েছে, ওর জন্য কি স্যার প্রবলেম গুলো কি সেমই হয়? যে হারমোনিক্সে যে এগুলো প্রবলেম হচ্ছে, সেম প্রবলেমই হয় হুম সাব হারমোনিক্স এর জন্য? হারমোনিক্স এর জন্য প্রবলেম যা যা হয়, এটা আমি টিপিক্যাল একটা এক্সাম্পল ধরেছি। হ্যাঁ, তোমার এখানে এই হারমোনিক্স এর জন্য যে প্রবলেম হবে, ওদের তো একই হবে প্রবলেম, তাই না? আমি যখন প্রবলেম গুলো ডিসকাস করবো তখন বুঝতে পারবে। Okay, so how we define the power factor in the last class? It's the average power divided by RMS power. Okay, so suppose we have a case study like that we have done in the last class. Okay, so if I try to find out the average power and RMS power, so how we can determine this? Suppose the average power, P average. So how we'll find out the P average? Because we have one component in the voltage, but there are many components in the current. Okay, so we'll have Vm sin omega t into, I think you have not assumed the power factor anyway, so power factor we can take some Im1 sin omega t minus phi 1 that we can take. So this will be a series because we have different component for sine, like current waveform, because in the case study we had that Im1 equals to IDC by phi, isn't it? কি তাই তো হয়েছিল না? What will be the next component? So this will be the average. So that means we have to 0 to t, we have to integrate and we have to divide it. So all this component we have to first integrate and then we have to divide it. Okay, so in general we can write Imn sin n omega t am I right? কি তাই তো? কি বুঝতে পারছো সবাই না বুঝতে পারোনি? So it will be a series. So I should write is a summation, na? Now if I try to find out this average power, how we can find out that? হবে না? হ্যাঁ, n equals to 1 to n equals to 2 থেকে হবে না? n equals to 1 তো ফান্ডামেন্টালি পেয়ে যাবো না?
n equals to 2 থেকে এখানে হবে, t থেকে অড নাম্বার। এখানে অড নাম্বার আছে, ইন জেনারেল 2 থেকে হবে। যাই হোক, তো কি হবে বলো প্রথমটা? what will be the first component if I integrate these two? Quickly, Sir, 1/2t 1/2t কেন? t তো ক্যান্সেল আউট হয়ে যাওয়ার কথা। sir 2 sin এ কাইন্ডলি করতে হবে তো। cos phi 1 হ্যাঁ, half dm im1 cos phi 1 em im1 হুম cos phi 1 divided by 2 plus, so this is the average of the first term. What will be the average of the later terms? That means n equals to 3, n equals to প্লাস 5, নয় স্যার, মাইনাস হবে তো। মাইনাস হবে। হ্যাঁ স্যার, মানে 2 sin এ sin b সূত্রটা তো মাইনাস থাকে তো, cos a minus b minus cos a plus b। না না, আমি সেটা বলছি না, ও তো এইটা পুরোটাই বললো, ও এই হ্যাঁ, ঠিক আছে টোটালটাই তাহলে। বললো এইটা, তাই তো নাকি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তো তাহলে ঠিক আছে। আরেকটা তো ওভার দ্য টাইম পিরিয়ড 0 এমনি হবে। Another component which is depend on the omega or 2 omega maybe. So 2 omega term will always 0 because it's the sinusoidal term. Over the time period you will get a 0 value. So that means only one term will remain, and that is cos phi 1 term. Now I am asking the what about the n equals to 3, n equals to 5, n equals to 7, those terms. Think what will get for those terms. স্যার জিরো হয়ে যাবে বাকিগুলো সব। Yes, why? স্যার ফ্রিকোয়েন্সি গুলো আলাদা সেই জন্য। ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা। So what you will get actually? So you will get frequency everywhere. That means everywhere under the this integration you will get some frequency term, isn't it? So that means you will get some sinusoidal term under the integration. So and over the time period they will give all 0 value, isn't it? Am I right? ইয়েস স্যার। বুঝতে পেরেছি আমি কি বলতে চাইছি? Suppose this is omega and this is 3 omega. So what are the two terms you will get? 4 omega 2 হ্যাঁ বলো, 4 you will omega get 4 omega, you will get omega 2 omega. So that means both all the terms you are getting omega, except here in one combination you will get the omega cancel out, and that is giving you some finite term. For all other frequencies you will get both the omega terms, and over the time period they will give you 0 value. The integration will be 0.
Got it? So that means only you will get this power. Okay, and this also we can write, so Vm by root 2, Im by root 2, because 2 you can write root 2 into root 2 into cos phi 1. That means Vi cos phi 1, where V and I is the RMS value of what? Not Vi1, Vi1 cos phi 1. What is I1? Can you tell me? What is I1? Quickly. I1 টা কি বলো? I am on with No, what is that actually? RMS value of the Fundamental fundamental RMS. current. Fundamentally RMS value. And what is V? harmonics. Applied RMS voltage. Supply harmonics na, supply fundamental RMS value. Beta হচ্ছে supply voltage এর RMS value. And what is phi 1? What is phi 1? What is cos phi 1? Fundamental displacement factor. So this is the angle between the fundamental component of current and the voltage and the sinusoidal voltage. Okay. So in general, we can say that the phi 1 is the angle between the fundamental component of current and fundamental component of voltage. Okay, and this cos phi 1 is termed as the displacement factor. So anyway, so we need two terms. P average we have determined. Now what is RMS power? How to find out RMS power? So RMS of voltage into RMS of current. What is RMS of voltage? Quickly. Vm by root. That is V. That we have used in the earlier expression. So that is V only. And what is the current RMS value? IDC. IDC. No. Is it so? So for this particular case, maybe IDC. IM1 square plus I3 by 2 whole square রকম হবে। So IDC হওয়া উচিত। And for this particular case, it is IDC. For this particular, for any sinus or non-sinusoidal current, it will be IDC. No sir. Then, so I am asking, what is basically the I? What is the RMS value I? I is nothing but root over of I1 square, because all this the components, all the harmonic components are basically orthogonal. So we can write this, or maybe 2. Okay, so now we can take only this. So in this way, we have to find out the I. কি বুঝতে পেরেছো? What is I? স্যার সবকটা যদি সামেশন করি তাহলে তো এটা পাই স্কয়ার বাই 8 আসবে। কি আসবে? স্যার পাই স্কয়ার বাই 8 আসবে, কারণ কি 1 বাই 1 স্কয়ার হচ্ছে, 1 বাই 3 স্কয়ার হচ্ছে, 1 বাই 5 স্কয়ার হচ্ছে। আর ওটা ইনফাইনাইট। হ্যাঁ স্যার, ইনফাইনাইট সিরিজে তো ওই 1 বাই 2n প্লাস 1 স্কয়ারের পাই স্কয়ার বাই 8 আসবে। পাই স্কয়ার বাই 8। কি পাই স্কয়ার বাই আইডিসি তে আসবে। হ্যাঁ স্যার, মানে ওই টোটাল ওইটা আইডিসি আসছে। হ্যাঁ, টোটাল এটা ফর দিস পার্টিকুলার কেস যেটা ওরা বলছে সেটা আইডিসি। একটা স্কয়ার ওয়েভ ফর্মের আরএমএস ভ্যালু আইডিসি হয়, সেটা নিয়ে আমি বলছি না। দ্যাট ইজ এ স্পেশাল কেস। হিয়ার ইট ইজ এ স্পেশাল কেস where you are getting this square wave form. So this is IDC and this is minus IDC. This is a special case. But in general, what is I? What is the RMS value? I equals to root over of all these harmonic components.
So I1 is not IM1, remember. So here I1 equals to IM1 by root 2. I3 equals to IM3 by root 2, like this. এরম ভাবে আসবে, ওটা বোঝার চেষ্টা করো। তাহলে এই জিনিসগুলোকে, এই আরএমএস গুলোকে যদি আমি স্কোয়ার করে রুট করি, then I will get the RMS value, because all these harmonic components are orthogonal. So these are all explained in the Fourier series. I am not going into that. But PRMS equals to V into IRMS. VRMS into IRMS. So that is the RMS power. That is how the RMS power is defined. যেভাবে আমরা এভারেজ পাওয়ারটাকে ডিফাইন করলাম, আরএমএস এর পাওয়ারের ডেফিনেশনটা হচ্ছে এটা। And actually, practically, you don't have to calculate I like that. Do you know why? আমরা কি এই আইটা কি প্র্যাকটিক্যালি এইভাবে ক্যালকুলেট করব? না স্যার, মেজার করা যায় ওখানে Directly, actually, any waveform, for any waveform, just like the square waveform, you can say this is IDC. If it is a triangular waveform or any other waveform, from the shape of the waveform, by integrating that, we can directly find out I. Got my point? But we should know what is the relation between this I and the harmonic components, the RMS value of the harmonic components, I1, I3, I5, etc. এই রিলেশনটা আমাদের জানা দরকার। আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করব না, but we should know this I is related to other harmonic component RMS values like this. Why? Because once we will put these values, P average by P RMS, so you will get V I1 cos phi 1 divided by V into I. Your V will cancel out. What you will get? I by I1 by I cos phi 1. Okay? Oh, এখানে দুটোই আমি I লিখি। So am I right? Now you just see there are two terms, isn't it? So this is one term and this is one term. So the first term, what will be the value of that? Is it more than 1, equals to 1, or less than 1? less than 1. less than 1. How you can say that? For that you I is need, greater than I1. okay, so for that you need this, isn't it? That I equals to the summation of all the components, the vector summation of all the components, isn't it? এই যে দেখো, তাহলে ডিনোমিনেটরে এই পুরোটা রয়েছে আর নিউমারেটরে রয়েছে only I1. So that means this value is always less than 1. Okay? And this value is called the current distortion factor. Factor CDF, that is I1 by I, which is always less than 1. And what is this cos phi 1? I told displacement factor. What is displacement factor? How do we define that? That is also less than 1. What is displacement factor? Cos phi. Is the cosine of the angle between fundamental component of voltage and fundamental component of line current. Right? What is displacement factor? If I ask you definition, it is the cosine of the angle between the
fundamental component of voltage and fundamental component of current. Okay, and that is all that as that is a cosine value, so always you will get less than 1. So that means in the expression of the power factor, you are getting two terms, both the terms are less than 1. In case of sinusoidal current, which component generally we can expect? Out of these two, I1 by I and cos phi 1. যদি আমার কারেন্টটা সাইনোসয়েডাল হতো তাহলে কোন কম্পোনেন্টটা আমাদের থাকতো আর কোন কম্পোনেন্টটা আমাদের এই নন সাইনোসয়েডাল কারেন্টের জন্য এসছে? I1 by I টা I1 by I টা কি থাকতো না নন সাইনোসয়েডাল থাকতো না, মানে নন সাইনোসয়েডালের জন্য I1 by I correct. এসেছে। So that means that that I1 by I, this term, that means the current distortion factor, comes only due to the non-sinusoidal nature of the current or the harmonic injection in the line current. That would not be present in case of purely sinusoidal line current. So that means due to this power factor, actually what you are getting a reduction, further reduction in power factor. Because cos phi 1, we can define that the nature of the load. If the load is lagging, you can expect some angle between the voltage, fundamental voltage and fundamental current. But the current distortion factor is only due to the component of the line current, harmonic component of the line current. So am I right? কি সবাই বুঝতে পারছো? Is it okay? I'm not getting any response. Others are sleeping, I think. বাকিরা কেউ কোনো রেসপন্স করছে না, 2-3 জন ছাড়া। Yes, sir. Okay. So now we'll define another term which is very important related to this. That is the total harmonics distortion. Total harmonic distortion. And what is that? Or it is called percent THD. So this percent THD is defined as the total harmonics present in the line. This is IH, or IN, whatever you can say, divided by I1. Okay. So can you relate with this current distortion factor? The THD can be related Yes, with sir. the current distortion. Yes, sir. সে ইনভার্স হয়ে যাচ্ছে। √1 by Root over 1 by CDF square CDF. minus 1. মানে 1 by CDF হয়ে যাচ্ছে সেটাই। Because this we can write what? This we can write I square, that is the RMS value square, minus I1 square divided by I1 square. Isn't it? So that means this is √over of I by I1 square minus 1. So that means it is 1 by CDF square minus 1. Am I right? কি সবাই বুঝতে পেরেছো? দেখো, so this is how the total harmonic distortion and the current distortion factor is related. So THD is very common term which is generally nowadays specified in most of the electronic devices, or it must be specified. Some some manufacturer doesn't follow this norm, but it should be specified
on the electronic devices. Standards are coming for that. Anyway, so have you understood this? So this is the first point. That means the power factor will be reduced. Okay. So I will go for the next. Close it. Okay, so what is the next point? Next point is the distortion in bus voltage. Okay, so how the bus voltage is defined now? Our load is generally, that means suppose we are our household supplies are basically the loads on some line, isn't it? So from some line we are getting the power supply. So this line we can call is the point of common coupling, PCC. Got my point? So PCC is called the point of common coupling, from where we are drawing our load. Okay, suppose we have some nonlinear load, maybe some linear load. Okay, maybe some nonlinear loads are there with another consumer. So in this way, there will be several linear and nonlinear loads in the same point of common coupling. So voltage of this common point of PCC is basically here referred as the bus voltage. Got my point? What is the bus voltage we are referring here? So bus voltage is referred as the voltage of the point of common coupling, the line on which we are connected. We as a consumer are getting power supplies. Okay. Now this point of common coupling also getting the supply from some transformers or generators, generally transformers. So we can take all these transformer generators into a source, and there will be some impedance at the source side. Okay, so this is the source voltage. This is the ZS, the source impedance, and this is the source current which is getting distorted due to the nonlinear loads. Due to this nonlinear loads, this is the source current which is getting distorted. Got my point? Any question? Okay, now we have to show that if IS is non-sinusoidal, the bus voltage or the voltage of the common point of common coupling also will be non-sinusoidal or will be distorted. So that we have to establish. Got it? So how to show that? Now you see Vs is perfectly sinusoidal. Something we have to assume, so that we are assuming that Vs is perfectly sinusoidal. That is, the source voltage is perfectly sinusoidal. Like this. So this is the Vm. So this is Vm sin omega t. Okay. Now the IS, the current, source current, is full of harmonics. For the time being, I am only considering the third harmonics, and also in the same, there is no phase difference. So I say ideal conditions is not a practical one, but only effect of one harmonics I am considering here. So suppose this I3
sine 3 omega t. I am not considering the higher harmonics like fifth, seventh, etc. Only one harmonics I have considered here with the fundamental. Okay, but if the IS contains one harmonics also, it will be non-sinusoidal, isn't it? একটাও যদি হারমোনিক্স থাকে তাহলে তো এটা নন সাইনুসয়েডাল নাকি? কি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? Yes, sir. Now, if the thing is like that, then how we'll find out the VPCC? From this, so this we can write Vs minus source current into Zs, isn't it? কি তাই তো? কি বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? Now what is Vs? Vs equals to Vm sin omega t. What is Zs? For the time being, suppose Zs is purely resistive. Suppose Zs is purely resistive. That means Zs is just a value, not a complex number. It's a scalar, suppose, like resistance. So what is Is? Is equals to Im. Now Zs will multiply. It will be sin omega t minus, I have to consider the third harmonic component. So this is I3m. Okay, so I3m into Zs into sin 3 omega t. So is it okay? দেখো, can you write this to find out the VPCC? So how to find out this? Do you have any suggestion? এই যে একটা এক্সপ্রেশন লিখেছি, এই এক্সপ্রেশনটা আমরা কি করে বার করব? At least we want the nature of this waveform, of this VPCC. So how to find out that? So Vs we have drawn, but we haven't drawn the other components. So Vm sin omega t we have drawn, but what are the components? Im, Ij sin omega t and I3m, Ijs sin 3 omega t. ওর ভ্যালু গুলো কি হবে বলো? Sir, the second term will be 180 degree out of phase with this Vm sin omega t. ওকে, হ্যাঁ এরকম হবে। and তারপরেরটা ওটার ফ্রিকোয়েন্সি মানে 3 গুণ হবে, ওই নেগেটিভ সাইডে মানে ওরকম করে ড্র করতে হবে। হুম, এই এই ঠিক আছে, is it okay? Are you getting 3 times frequency but in opposite phase? Is it okay or not? Yes, sir. So if we add these 3, then what will be the waveform? Will it be a sinusoidal or something else? Peaky in nature. It will be peaky in nature, isn't it? Like this. So this will be your VPCC. বুঝতে পেরেছো?
Okay. Now, in the previous expression, previous analysis rather, when we are considering the power factor reduction, we assume that our voltage will be sinusoidal. Okay. But the voltage of PCC, okay, source voltage is still sinusoidal, but voltage of PCC is no longer sinusoidal. So if I want to calculate the power drawn by a particular load, whether that calculation will be okay if the thing is like this, let me know. আমরা এর আগে যে পাওয়ার ক্যালকুলেশনটা করলাম, average power as well as the RMS power. Okay, so average power, suppose the calculation of the average power will be okay if we consider the voltage distortion or the voltage of the point common coupling distortion. If we consider these, whether our previous calculation will be okay. Let me know. বুঝতে পারছো আমি কি বলতে চাইছি? No, sir. Different. Why? Because here, when we consider the VP, in the previous case, there was only the sinusoidal term, that means the omega frequency term in the voltage, and in the current there was omega, 3 omega, and the other frequencies. So during the calculation of average power, only the omega terms of the omega frequency term of current and the supply voltage come into picture. But here, besides this, also the 3 omega frequency term of voltage and current will come into picture, and other harmonics is present like that. So whether you will get benefited or your power factor will be reduced further. Do you have any idea? Only with the third harmonic component you can say that. Forget about the other components. Only take the third harmonic component and try to predict that if I consider a distorted bus voltage, whether I will get benefit in terms of power factor or I will get still further reduction in power factor. Okay, so I'm just giving this. Average power increases. Okay, so that means we will get benefit in terms of power factor, because there the average power will increase, because there only the fundamental component of current was contributing the average power. Now the harmonic components also will contribute some amount of average power, not the same amount, because their magnitudes are different. Okay, so here the problem is why you will not get the full benefit, because here the currents, when it is multiplied with ZS, the value is attenuated because the ZS is very less. You know that when we design anything, we try to keep the source impedance very low. Am I right? Okay, suppose for a transformer or for any transmission line, what is our objective? Our objective is to keep the impedance very low, the line impedance or maybe the equipment impedance very low. So that means when we are considering the source impedance, its value is already very low. So that means the blue lines and the green lines which I have drawn, that I have drawn exaggerating the thing. Actually their values are very low, and therefore there is a very low distortion in the bus voltage compared to the current. So if I consider the total harmonic distortion in the current and total harmonic distortion in the bus voltage, due to the same amount of nonlinear current or same
value of the nonlinear load. So where I will get more harmonics, where I will get the less total distortion, total harmonic PhD. Got my point? What I'm asking? Suppose same NL load. Okay, so I am considering percent THD in current and voltage. Where I will get more THD, where I will get the less THD. Because now we have seen that both contain harmonics. Previously we assumed that only IS contains the harmonics. Now we can say that VPCC also contains the harmonics. But can we say that one of the component will contain less harmonics, less THD, or will get the same total harmonic distortion? Sir, voltage I think will contain less harmonics Why? Because so this will be less. because value of ZS is very small. So So values of ZS is very small. So that means that third harmonic components will be attenuated when we will calculate VPCC, isn't it? Or maybe the higher order harmonics will be get attenuated because যখন আমরা দেখব যে here only we have taken the resistance, where we'll get the where we'll consider the impedance, then we'll get some change in the ZS value for third harmonics and fundamental and fifth harmonics, isn't it? So আমরা যদি রেজিস্ট্যান্স অ্যাজিউম করি তাহলে কিন্তু একই ভ্যালু ZS সব কম্পোনেন্টের সাথে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে, কিন্তু আমরা যদি ইম্পিডেন্স অ্যাজিউম করি, মানে যদি ধরো রিঅ্যাক্ট্যান্স আসে, তাহলে কি একই ZS সবার সাথে মাল্টিপ্লাই হবে? No, sir. Why? Because the impedance, that means the reactance of capacitor or inductance, that depends upon the frequency. Correct. So And, that means for higher and- order harmonics, that their offered impedance will be more. Yes, sir, if inductive reactance. Isn't it? So that is the thing. So anyway, all these things you have to consider. So anyway, so therefore there is already a standard is there, that is I think IEC 555.3. One standard, you just search over internet what is the exact standard. The standard already has come, that is IEC 555.3. And as per that standard, there are a specification of percent THD in current and percent THD in VPCC or bus voltage. THD specification and current THD specification. And this current THD specification is generally they consider the limit of 20%, whereas voltage distortion maximum 5% or 4% they consider. Okay, মানে কারেন্ট ডিস্টরশন কত দূর অ্যালাউ করা যাবে? 20% THD অবধি অ্যালাউ করা যাবে, কিন্তু ভোল্টেজ ডিস্টরশন কিন্তু 5% এর বেশি অ্যালাউ করা যাবে। So there is a change. There is a difference in voltage THD and current THD. Okay. Anyway, so that was the second point. And what was the third point? Third point was the different line equipments like transformer, capacitors, generators, motors. So there will be some adverse effects. Okay, so what are the effects I will discuss? Let me write the third point. So the line equipments. মানে এই লাইনের সাথে সাথে এই লাইনে মানে তো I was disconnected. Now it is okay. Yes, sir. Okay, so Joy, you take the attendance.
Okay, so let me back to the previous discussion. So what will be the effects in the line equipment? So one by one line equipment will consider. So let us start with harmonic transformers. Okay, so in case of transformer, due to the harmonics, what are the adverse effect we can expect? Okay, so first is very common one, that is the losses. So which loss you consider will get increase? iron or core loss. Are they different? আয়রন দুটো তো স্যার একই তো। আচ্ছা, আর মানে ওর হচ্ছে দুটো পার্ট হচ্ছে, একটা হচ্ছে হিস্টেরিস আর একটা হচ্ছে এডি কারেন্ট লস। আচ্ছা, তাহলে iron loss will be more. Why the iron loss will be more? কারণ স্যার এটা স্যার ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে। Frequency এর উপর depend করে. So as the হারমোনিক iron, হলে স্যার ফ্রিকোয়েন্সি correct. So as the iron loss or the core loss depends on the frequency. So if the frequency is increased, that means for higher order harmonics, the frequencies are already more than the fundamentals. For the higher order harmonics, will get more losses. Okay, so they don't have any power contribution, average power contribution, but they will be responsible for higher amount of losses, both in terms of eddy current and hysteresis losses, isn't it? Okay, so এছাড়া আর কিছু লস হতে পারে? So one thing we have understood that it will have higher eddy current and hysteresis losses. Ohmic loss, Why the ohmic loss will be more? because of the harmonic components of the current. Okay, so that means no, actually স্যার লস ইনক্রিজ হয়ে যাবে, কারণ স্যার হচ্ছে ইন্ডাকটিভ হলে মানে তাহলে এক্সেলটা হবে স্যার ওমেগা এল, মানে ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করবে। তাহলে স্যার মানে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে গেলে তাহলে স্যার মানে লস বেড়ে যাবে। না, তোমার বুঝতে পারছি না, লস কিন্তু তোমার শুধু রেজিস্ট্যান্সের জন্য। ওহমিক স্যার লস ভোল্টেজ অনলি ভোল্টেজ ড্রপ তো বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, ভোল্টেজ ড্রপ তো ইনক্রিজ হয়ে যাবে, ভোল্টেজ ড্রপ তো ইনক্রিজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ভোল্টেজ ড্রপের সাথে লসের কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা স্যার, Now can you define what is the copper loss, what is the ohmic loss? Is it related to the reactance? No, sir, Voltage, not just. রেজিস্ট্যান্স মানে কারেন্ট। মানে current, only current depend, current and resistance, isn't it? তাহলে Yes. রেজিস্ট্যান্স তো বাড়ছে না রে বাবা। Now come to the current, whether you see whether the current is getting increased or not. বুঝতে পেরেছো? এটা একটু ভাবো। মানে কারেন্টটা তো বেসিক্যালি আগে যেটা ছিল, বেসিক্যালি ট্রান্সফরমার ইজ ডিজাইন ফর কেভিএ পাওয়ার, am I right? So you had transformer design already in some semester. So how you have designed a transformer? It is based on the kVA rating. So kVA rating means it is the RMS current. So RMS current doesn't change, na? Okay. Now if we want the average power fix, then your RMS current will move. Got my point? তুমি যদি এভারেজ পাওয়ারটাকে ধরে ডিজাইন করো, then for harmonics your RMS power will be more, and then your the copper loss will increase.
বুঝতে পেরেছি আমি কি বলতে চাইছি? স্যার হ্যাঁ, থিঙ্ক বলছি দিস স্যার, পয়েন্ট। হ্যাঁ বলো। ইকুইপমেন্ট স্যার ড্যামেজ হবে না, বা স্যার লাইন ওয়্যার যেগুলো থাকে ওই ওয়্যার স্যার ড্যামেজ হবে যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়তে থাকে, মানে না না হারমোনিক্সের জন্য ড্যামেজ হবে। না না, ড্যামেজের প্রশ্নটা পরে আসছে। ড্যামেজ তো হবে, তার কারণটা কি? আগে তো লসটাকে আমরা দেখবো না, লসটা কি হচ্ছে। নাও ডিউ টু দ্য লস there will be more heat, and due to the heat there will be some loss, there will be some damage. বুঝতে পেরেছো? ড্যামেজটা হয় কখন? একটা জিনিস কখন, মানে জিনিসটা, মানে যে কোনো ওয়াইন্ডিং সেটা কখন ড্যামেজ হয়? দুটো কারণে ড্যামেজ হয়। একটা হচ্ছে এক্সেসিভ হিট লস, আর একটা হচ্ছে ইনসুলেশন ব্রেকডাউন ডিউ টু দ্য হাই ডিভিডিটি, হাই লেভেল অফ ডিভিডিটি। এম আই রাইট? বুঝতে পেরেছো? যে কোনো লাইন ইকুইপমেন্ট, যে কোনো একটা ইকুইপমেন্টে, ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট কেন নষ্ট হয়? হোয়াট আর দ্য টু বেসিক রিজন? নাও লেট মি নো। দুটো মেন কারণ কি? ধরো যে কোনো একটা ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট খারাপ হয়ে গেল, কেন খারাপ হয়? Either excessive current or some এক্সেসিভ কারেন্টটা insulation. কিন্তু ইনডাইরেক্ট, মানে ডাইরেক্ট নয়। হিটিং এর মানে জন্য লসটা যদি তার হিটিংটার রেটিং জন্য, লস করে দিতে হয়। হিটিংটার জন্য, তাই তো? হিটিংটা ওর ভেতর থেকেও আসতে পারে, তুমি যেটা বলছো এক্সেসিভ আর এক্সেসিভ ওহমিক লস, বা হিটিংটা এনভায়রনমেন্টাল কারণে হতে পারে, তাই তো? তাহলে মেন ডাইরেক্ট কজটা হচ্ছে হিটিং। সুতরাং ড্যামেজের প্রশ্নটা আমরা পরে আসছি। আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে আয়রন লসটা কেন বেশি হচ্ছে, লসেস গুলো কেন বেশি হচ্ছে। আয়রন লস যেটা ও বললো is correct, because for higher order harmonics the frequency will be more, and all the iron losses we know in the expression we have the frequency term, so that means the iron losses will be more. Now come to the copper loss. Why the copper losses will be more? Now if we design for the same amount of power, average power, then you need now more kVA power, more apparent power, isn't it? So in that case, if the RMS current is increased, RMS power is increased, then your copper loss will increase. That is one reason. What is the another reason of this copper loss increase? The another reason is there will be some skin effect. Yes, sir. বুঝতে পেরেছো? Due to the skin effect, for a frequency for higher order harmonics, especially beyond 300 Hz, we can expect a more severe skin effect. Skin effect means what? Non-uniform current distribution in the conductor due to the reactance is called skin effect. ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে রেজিস্ট্যান্সও বাড়তে থাকছে ওখানে, ইফেক্টে মানে ওই সেন্ট্রাল পার্টটা থেকে কারেন্ট যাচ্ছে না, মানে রেডিয়াস বেড়ে যাচ্ছে, হলো হয়ে যাচ্ছে সলিড কন্ডাক্টর। So that means the current is now flowing all throughout, uniformly throughout the conductor. It is trying to flow towards the surface of the conductor. That means the effective resistance is now getting more. তো একটু আগে যেটা বলছিলে যে I square R, টা বাড়তে পারে due to the skin effect, because R equals to rho L by A. So if A is getting reduced due to the skin effect, the resistance will be more. তো দুটো কারণ, একটা হচ্ছে I বাড়ার কারণ, একটা হচ্ছে রেজিস্ট্যান্স বাড়ার কারণ। এই দুটো কারণে কপার লস ইনক্রিজ করতে পারে। আরেকটা লস আছে, that is called the stray load loss. Generally we neglect that, but here for higher order harmonics the stray load loss also will be increased. Okay, because for higher order harmonics there will be more leakage flux, and due to this leakage flux, if this leakage flux
links the other part, a non-laminated part of the transformer, you can expect stray load loss. Okay, so understood. Am I audible? Yes, sir. Okay. So that means in transformer for different reason, the losses. That means the iron loss, copper loss, as well as the stray load loss get increased. So that is one thing. Another thing is if there is a third harmonic or three nth harmonic. What are the three nth harmonics? Third harmonics, ninth harmonics, 15th harmonics, etc. Okay, and you have already studied in your earlier classes that all these three nth harmonics generally doesn't present in the line, but they can flow if there is a closed path within the transformer itself. Understood? If there is a three nth harmonics present in the system, so and if you have a delta winding, then this three nth harmonics can flow in the delta. So that you have studied in three-phase transformers. Now, okay, so you know that due to this three nth harmonics, if it can flow in the delta, there is a less effect in the in this phase voltages. But as this three nth harmonics is flowing in the delta, we can expect more losses in the transformer windings itself. Am I right? Yes, sir. So we can expect additional losses due to that, isn't it? So that we didn't consider in the earlier case. Now, if the transformer have these three nth harmonics, additional losses we can expect. Okay, so therefore, generally when we design a transformer, we don't consider the effect of the harmonics. But nowadays, as these harmonics are coming more and more, so we have to consider the harmonics, and sometimes we with some factor we define that is called a K factor. Okay, so which considers the nonlinear loads on the harmonics. So accordingly, we have to change our design. Got it? এই তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? আমি কেউ কোনো রেসপন্স করছো না, আমি বুঝতে পারছি না।
Yes, sir. Okay. Then the transformer. So these are the things we can consider due to the harmonics. Now come to the induction motor. Induction motor, another major equipment that we use, isn't it, as a line equipment? So what kind of problem we can expect for due to the harmonics in case of induction motor? So like the transformers, some similar problem we may expect in induction motors, isn't it? So what additional problem we can expect? Any idea? Okay. Have you studied induction motor in some semesters theoretically? পড়েছো? স্যার স্যার হ্যাঁ বলো। মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর যেহেতু স্যার কমে গিয়েছে, তাই মানে রিঅ্যাক্টিভ পাওয়ারটা মানে ইনক্রিজ হয়ে যাবে, কিন্তু মানে অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা কমে যাবে। এর ফলে মানে স্যার স্পিডটা মানে কমে যাবে। তার হান্টিং হতে পারে 7 স্পেস হারমোনিক্স এর জন্য। বলো। হান্টিং হান্টিং হয় 7 স্পেস হারমোনিক্স এর জন্য। হান্টিং তো হয় না, হান্টিং ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। Is it hunting or it's called a crawling? I think hunting Yes, generally we Crawling, expect in I'm case sorry of sir, crawling, I'm sorry. hunting we can expect in a alternators. Okay, if there is some induction torque, some damping torque, then we can expect hunting, and for that we use the damper winding to reduce the hunting. This is a small frequency oscillation in case of alternators, and the crawling is different. Crawling you can expect for some harmonics, generally for the 7th harmonics. Now you just try to understand affected. বলো শুনতে পেলাম না। টর্কের উপর কি কিছু এফেক্ট পড়বে এই হারমোনিক্স এর জন্য? হ্যাঁ, আমি সেটাই বলতে চাইছি। তাহলে এই যে হারমোনিক্স এর উপর টর্ক, মানে এই হারমোনিক্স এর কি কি এফেক্ট টর্কের উপর হতে পারে? দেখো, আমরা হারমোনিক্স গুলোকে সব তো একরকম এফেক্ট নয়। So we have third harmonics, we have fifth harmonics, we have 7th harmonics. Now all you have studied in your this machine three-phase machine class, three-phase transformer class, that third harmonics, all the third harmonics generally they are in the same phase. For 3 phases the harmonics lie in the same phase, isn't it? So can you expect any contribution of third harmonics? Because it doesn't have any rotating magnetic field. Got my point? Rotating magnetic field so tomra jano what are the conditions. So can the 3nth harmonics can contribute any rotating magnetic field or rotating magnetic flux? No sir. No. No. So that you have to understand. For any 300 the 3nth harmonics, we can't have any rotating magnetic field, the rotating magnetic flux. Number 1. Number 2, that means third harmonics you can neglect the third harmonics. So now come to the fifth harmonics. What is the contribution of fifth harmonics? Sir, oppositely rotating flux. Correct. So that is the negative sequence component. So 5th, 11th, 17th. Okay, so 5th, 11th, 17th, these are all the negative. So I can write, so third 3nth, no RM, taito, no RMF. Now come to 5th, তারপর 11th and 17th and so on, আর আমি কনসিডার করছি না। এদেরকে কি বলবো আমরা? নেগেটিভ সিকোয়েন্স বলতে পারি, তাই না? মানে এটা উল্টো দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করে। তাহলে কি 7th বলছো বেটার? বলো। স্যার 7 তো সেম দিকেই ঘোরাবে, পজিটিভ। হ্যাঁ, পজিটিভ।
positive. But the crawling is the effect which is for the seventh harmonics only. Can you remember? This is a positive sequence, certainly. Seventh harmonic is a positive sequence. But the crawling is the problem which occurs only due to the seventh harmonic. Do you know why? Because actually for seventh harmonics, তোমরা এগুলো পড়োনি? Okay. স্যার পড়েছি সেভেন্থ হারমোনিক্সটা ওই কি হয়? মানে মানে NS বাই হ্যাঁ, বলো। স্পিডে যাবে মেশিনটা। হ্যাঁ, কেন যাবে? মানে ওইখানে ওই লো স্পিডে যাচ্ছে বলে ওই ক্রলিংটা। হ্যাঁ, কেন এনএস বাই ওই স্পিডটা 1.7 স্পিডে কেন হচ্ছে? মানে ব্যাপারটা তো এইরাম হওয়ার কথা ছিল, ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা এরাম না হয় তার আগেই এর একটা এরাম নেচার পেয়ে যাচ্ছে, ফলে এইখানে কোনো একটা স্পিডেও ঘুরতে থাকছে। বুঝতে পেরেছো? হওয়ার কথা ছিল এইরকম, কিন্তু তার আগেই ও স্টেবল পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছে। এই নেচারটা তো বেসিক্যালি স্টেবল পয়েন্ট, এর আগেই এরকম একটা জিনিস পেয়ে যাচ্ছে, সেই জন্য ওই এই লো স্পিডেও ঘুরছে। ঘোরার কথা ছিল এইখানে, ও ঘুরছে এইখানে। So this is the speed versus torque. তার কারণটা হচ্ছে, what is the formula for the synchronous speed? 120 f/t। তাহলে এই ns টা 1/7 কি করে হয়ে যাচ্ছে? তার কারণ হচ্ছে p টা হয়ে যাচ্ছে 7f হয়ে যাবে। 7f হবে না, 7p হয়ে যাবে। So that you have to understand. সেই জন্য ns টা, হ্যাঁ, ns 7 টা হয়ে যাচ্ছে 1/7 of ns। তার কারণ হচ্ছে this is basically the space harmonics. So that means instead of having p number of poles, you are getting 7p number of poles. So that's, suppose you have one north pole and one south pole. Okay, suppose this is north pole and this is south pole. Okay, suppose if I consider the third harmonic, third space harmonics, so it will be like this. So how many north pole? North, south, north, south, north, south. So for fundamental 2 poles. For third harmonics, fundamental 2 pole. For third harmonics, how many poles you are getting? বলো। ns 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 6 poles না? কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলতে চাইছি? এগুলো না বুঝলে কি করে হবে? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। তাহলে সেভেন্থ, যদি এইটা আমি থার্ড হারমোনিক্স দেখালাম, এবার যদি সেভেন্থ স্পেস হারমোনিক্সটাকে আমি অ্যাজুম মানে ধরি, তাহলে সেটা কি হবে? 14 poles হচ্ছে না? তাহলে 2 poles এর জায়গা 14 poles হয়ে যাচ্ছে। The poles getting 7 times. So if the poles getting 7 times, then the synchronous speed for corresponding to that will have 1/7 of the synchronous speed. তো ও ভাবছে ওটাই ও synchronous speed। তা আগেই মানে তুমি তো 0 থেকে স্টার্ট করছো, বুঝতে পেরেছো? তাহলে 0 থেকে যখন স্টার্ট করছো, ও 1/7 synchronous স্পিডের কাছাকাছি গিয়ে ও ঘুরতে থাকবে। So that is called the crawling. So crawling is due to the 7th harmonic. And this 7th harmonic is how it comes, because of the excitation current becomes the 7th time harmonics. বুঝতে পেরেছো? 7th টাইম মানে তোমার এক্সাইটেশন কারেন্টে যে তোমার ওই যে কারেন্টটা এলো, সেই কারেন্টটা তোমার 7th হারমোনিক্সটা তৈরি করছে।
সেই 7 স্পেস হারমোনিক্সটা ক্রলিংটাকে তৈরি করছে। ওকে, so that means all the harmonics had some effect on the induction motor operation, maybe in terms of loss, or maybe some sort of opposing torque, or maybe some sort of vibration. Okay, বুঝতে পেরেছো? যেমন থার্ড হারমোনিক্স, ট্রিপলেন হারমোনিক্সটা কি হয়, 3nth হারমোনিক্স, এর কোনো টর্কে কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই, তাহলে এর কন্ট্রিবিউশনটা কি, এর কন্ট্রিবিউশনটা কিন্তু লস। গট মাই পয়েন্ট? আর টর্কে যাদের কন্ট্রিবিউশন নেই তারা কি করে, ভাইব্রেশন তৈরি করে। ওকে, তো ঠিক আছে, আজকে অবধি থাক। হ্যাঁ, তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, বিকজ দিস হারমোনিক্স রিলেটেড নট ইস্যুস আর নট straightforward like other things, because all the mathematics you don't know for the harmonics. So everywhere in earlier cases, everywhere you have assumed the sinusoidal. So the one by one case wise you have to understand the effect of the harmonics. Okay, so any question? Hmm?